Hello everyone. আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিছকাছ কৰিম আসাম জিকে কুৱেশ্যন। চ' আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম ভিডিঅ'টো। কুৱেশ্যনখিনি ডিছকাছ কৰাৰ আগতে মই এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব। চ' লেট আছ ষ্টাৰ্ট। আমাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চাওকচোন, ইয়াতে কি দিয়া আছে, দ্য নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ডিজাইন ইজ লোকেটেড ইন হুইচ চিটি? চ' আৱাৰ আনচাৰ উইল বি যোৰহাট। চ' মই গোটেইখিনি অপশ্যন ইমান ফ'কাছ কৰা নাই, মই ডাইৰেক্টলি আনচাৰখিনি কৈ যাওঁ। চ' আপোনালোকে যিমান পাৰে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা নোটছ প্ৰিপেয়াৰ কৰি যাব। চ' ভিডিঅ'টো প'জ কৰি আপোনালোকে লিখি ল'ব পাৰিব। চ' নেক্সট কুৱেশ্যনত আমি যাওঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল, Sivsagar was the capital of Ahom Kingdom from 1699 to which year? It is 1788. So let us go for the next question. So our next question is, Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal represents which constituency in the Assam Legislative Assembly? আমি জানো সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ আছিল অসমৰ। চ' আল্টিমেটলি কনষ্টিটুৱেঞ্চি বুলি কোৱা হৈছে। চ' আমি ক'ম যে মাজুলী ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। So let us go for the next question. Our next question is, Assam State Zoo and Botanical Garden was established in which year? It is 1957. One of the very important question. Next question. So, types of bamboo species found in Assam is total 42. Mane 42 different types of bamboo species are found in Assam. Let us go for the next part. So friends, bamboo বুলি যেটো আমি দেখিলো, bamboo is not a tree, it is a plant, and it is the longest plant, and you can say tallest plant as well. So এতিয়া আমি next question চাওঁ, হেতু হ'ল, which one is not a tiger reserve of Assam? So we will answer it by writing Orang. Next, the Nameri National Park NNP is located in which district of Assam? So we will mark the answer to be Sonitpur. Next question, the total number of elephant reserves in Assam is? It is 5. So go on writing the questions with answers. Our next question is, the Diodhani dance is associated with the worship of which goddess? আমি ক'ব লাগিব answer Mansa. Mansa goddessৰ কাৰণে এই ডান্স ফৰ্মটো ডেডিকেট কৰা হয় বা এছ'চিয়েট হয় বুলি ক'ব লাগিব। In which district the Votal Nitya dance was developed? So we will write the answer by marking Barpeta. Next question, Sabo. Which Ahom king is also known as Dihinya Rosa? I mean answer kom Suhumung. Next question. Who moved the Ahom capital to Gargaon from Bokota? Your answer is Suklengmung. Which one was not a capital of Chutiya Kingdom? Your answer will be Dimapur. Dimapur ইয়াৰ capital নাছিল। capital নাছিল বুলি যদি ডিমাপুৰ মাৰ্ক কৰিছে, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আমি জানিবলগীয়া কথা যে ডিমাপুৰ যদি নাছিল তেতিয়াহ'লে বাকীকেইটা আছিল, শদিয়া, ৰত্নাপুৰ। তাৰপিছত নেক্সট পইণ্ট, let us go for the next question. Who was the last ruler of Chutiya Kingdom? So your answer will be Nityapal. Next question number 15. Who established the Koch dynasty? আমি answer kom Biswasinga. Next question. Question number 16. The Nameri National Park is located in which district of Assam? So your answer will be Sonitpur. Next. Approximately what fraction of world's tea output comes from Assam? This is very important. কারণ আমি জানো অসম famous because of this tea. So we will say that 15% of world's total tea production head over Ahompa. Next question আমি কম, which committee has been constituted by union government to study Brahmaputra and flood control measures in Assam? Answer kobo apnaloke Rajiv Kumar committee. It is Rajiv Kumar committee. Come to the next question. It is, which Indian sports person has been considered officially as the Sports Ambassador of Assam? So this is none other than Hima Das. Friends, এই ভিডিওটো মই ইয়াতে শেষ কৰিম with these questions. So যদি আপোনালোকে কিবা টপিকৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে। থেংক ইউ ভেৰি মাছ। আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত।